তাদের হলিডে কেমন যাচ্ছে, যারা সেলিব্রেট করতেছে ক্রিসমাস কেমন হচ্ছে। আমাদের কথা ফেস্টিভ সিজন নিয়ে, কিন্তু ফেস্টিভ সিজনকে ঘিরে আমরা সুন্দর একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো। তার জন্য আমরা টপিকের নাম দিয়েছি প্রমোটিং কমিউনিটি কোহেশন অ্যান্ড ডাইভার্সিটি থ্রু ফেস্টিভ্যালস অ্যান্ড সেলিব্রেশন। আবার আমি রিপিট করতেছি, প্রমোটিং কমিউনিটি কোহেশন অ্যান্ড ডাইভার্সিটি থ্রু ফেস্টিভ্যালস অ্যান্ড সেলিব্রেশনস। তো সেলিব্রেশনস এবং ফেস্টিভ্যালের মাধ্যমে আমরা কমিউনিটিতে আমাদের বিভিন্ন রিলিজনের মানুষ বলেন বা যারা রিলিজনে বিশ্বাস করে না, সবার মধ্যে আমরা যে একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি, এই বিষয় নিয়ে কথা। আমার সাথে রয়েছে 4 জন অতিথি। আমরা কথা বলবো, আমরা বাংলায় কথা বলবো, আমরা ইংরেজিতে কথা বলবো, যদিও তারা এই প্রজন্মের সন্তান, এই দেশে ব্রিটিশ বাংলাদেশি, কিন্তু আমরা চেষ্টা করবো বাংলায় কথা বলার। কোনো কোনো বিষয় হয়তো ইংরেজিতে কথা বলতে হবে। আর আমরা শেয়ার করব আমাদের থটস এই ফেস্টিভ্যালস এবং সেলিব্রেশনের ব্যাপারে। আসুন তাহলে পরিচিত হই আমার 4 জন অতিথির সাথে। অন মাই ফার লেফট আমি শুরু করি। প্রথমে আমি আসতেছি গুঞ্জান দাস, শি স্টাডিং ইন দ্য ইউনিভার্সিটি, এবং আরেকটা নাম হলো চৈতি। গুড ইভিনিং। গুড ইভিনিং আঙ্কেল, কেমন আছেন? আমি খুব ভালো, তুমি কেমন আছো? আমি ভালো, থ্যাংক ইউ আমাকে ইনভাইট করার জন্য এখানে আজকে। আর বিশেষ করে তোমাকে থ্যাংক ইউ এর জন্য। ইউজুয়ালি তোমরা যখন ইউনিভার্সিটি থাকো, বিজি থাকো, তখন অনেক সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না, যেহেতু ফেস্টিভ সিজন, হলিডে চলতেছে। সো উই আর ভেরি ডিলাইটেড এন্ড প্রিভিলেজ টু হ্যাভ ইউ অন দ্য শো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। এবং আমার বামে আরেকজন স্টুডেন্ট বসে আছে। আমি হয়তো একজন সেকেন্ডারি স্কুলের স্টুডেন্ট or college. You will say about yourself. Orgo Xavier Bormon, is that right? Orgo? Xavier, sorry. I have to really teach myself. Xavier. So Orgo Xavier Bormon. Yep. Is that right? Yes. Very good. So how are you today? I'm feeling a bit, a lot of pressure, but I'm living through it. Oh, but you need to enjoy as well at the same time. Of course. But we are very delighted to have you here on Education Hour Show. Thank you very much. Thank you very much. এবং আমার ডানে আরেকজন বসে আছে, সেই প্রোগ্রামে আগেও এসেছে, আমাদের সুপরিচিত, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় কমিউনিটি কাজও তাকে দেখা যায়, সাইদা তাসমিয়া তাহিয়া। আসসালামু আলাইকুম, গুড ইভিনিং। Walaikum assalam. Good evening, uncle. How are you today? I am fine. I'm very fine, and thank you very much for inviting here today. Oh, it's a privilege to have you as well on the show. And finally, the youngest, the guest in the panel today, Julio Mary Jennifer Rosario. Did I say correctly? Yes. Oh, it's a very nice name. Good evening. Good evening. How are you today? Well, but thank you for having me here. Oh, I'm really privileged to have you on the show, and particularly school holiday this time now. So it's difficult sometimes when you have school at the same time. If you come in the evening, it could be harder. But I think this is good. We are together now. তো আমরা টপিকের নাম দিয়েছি প্রমোটিং কমিউনিটি কোহেশন অ্যান্ড ডাইভার্সিটি থ্রু ফেস্টিভ্যালস অ্যান্ড সেলিব্রেশন। আমরা টপিকে যাওয়ার আগে, সিরিয়াস বিষয়ে যাওয়ার আগে আমরা কথা বলি, তোমাদের ব্যাপারে একটু কথা বলি। আমি যদি শুরু করি, বাংলায় শুরু করি। চৈতি, তোমার কাছ থেকে, গুঞ্জন বলবো না চৈতি বলবো তোমাকে? কোনো ব্যাপার না, তোমার কাছ থেকে শুরু করি। তোমার ব্যাপারে একটু বলো, তুমি কি করতেছো, ইউনিভার্সিটিতে কি করতেছো? আচ্ছা, আমি কুইন মেরি নিজে প্রাউড ফিল করবো এবং কমিউনিটিকে আসবো। দ্যাটস ভেরি গুড, ভেরি গুড। তাহিয়া বলবো তোমাকে? আচ্ছা তাহিয়া, তোমার এখন পড়ালেখা তো ইউনিভার্সিটিতে মনে হয় তুমি 3rd ইয়ারে চলে গেছো, তাই না? কি হচ্ছে বলো একটু। আমি ইকোনমিক্স পড়ছি এলএসিতে। It's quite difficult, but আমি খুব এনজয় করছি because আমাদের কারেন্ট ইকোনমিক সিচুয়েশন যেটা আমরা দেখছি with Brexit and with Trump's election, economic situation is at a very interesting position. তো আমরা যেগুলো থিওরিটিক্যালি পড়ছি ওগুলো আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখতে পাচ্ছি, এবং প্র্যাকটিক্যালি থিওরিতে যেগুলো নেই সেগুলোও দেখতে পাচ্ছি, যে how the world is adjusting to this new situation. So it's very nice. It's a difficult time. Sometimes, in life there are times difficult. We have to go through difficult time, and then maybe we will be expecting something better. That's the thing. এবং যেটা আমরা বুঝতে পারছি যে, for example with Brexit, there is
no theory je ki hobe ultimately. So everyone's just saying there is no right or wrong answer. Teachers are saying even the Prime Minister is looking for the same answer that you're looking for. So there's no right or wrong, but just carry on kind of understanding and thinking about these things. Very good. Julio. Can I call you Julio? Okay. Julio. So would you prefer to speak in English or Bengali? I think mixed. Mixed. Okay. So tell me a bit about yourself. What do you do? What subject do you study? And what subject do you enjoy in school as well? Well, at school we study like English, Yes. maths, Yeah. history. Which year are you in now this year? Year 6. Year 6. Yeah, I think in primary school, isn't it? Yeah. Yes, that's right. This is your last year in primary school. And Yeah. next year you'll be going to Secondary. school. Yes. So off you go. Tell a bit more about So yourself. at school my favorite subject is maths. Also English because you can, when you write you can like express your feeling, how you feel, and write about those things. Very good. Okay, today আমাদের প্যানেলে কিন্তু আমরা about the promoting cohesion and diversity and through different festival. যদিও এখন ফেস্টিভ্যাল চলতেছে ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যাল, তাই না? তোমার কাছে আমি আসি। ক্রিসমাসের যে বিষয়টা সবসময় প্রতি বছর তোমার কাছে কেমন লাগে? ফেস্টিভ্যালটা কেমন লাগে? আমি পার্টিকুলারলি নট অ্যাবাউট দিস ইয়ার অনলি, যখন আসে তোমার ফিলিংসটা কিরকম হয়? না আঙ্কেল, আমি খুশি হলাম তুমি জিজ্ঞাসা করছো, কারণ আমার রিলিজনে ক্রিসমাস একটা টাইম হলো যেখানে আমরা সব ফ্যামিলি আমরা একসাথে উন্নত হইতে পারি, ইউনিটি। আমরা আসলে ক্রিসমাস আমরা 25 তারিখে শুরু করি না, আমরা করি প্রথম সপ্তাহ, ফার্স্ট ইজ কল্ড দ্য ফার্স্ট ডে অফ অ্যাডভেন্ট। তখন থেকে আমরা প্রিপেয়ার করি কে কোন পিঠা বানাবে, কে কি কোন আয়োজন করবে, কে কার বাসে যাবে। সো ফুর্তিটা ডিসেম্বর 1 তারিখ থেকে শুরু হয়ে যায়। তখন আমরা ক্রিসমাসে প্রতি বছর আমরা ওয়েট করি কার বাসায় কীর্তন হবে, কার বাসা থেকে কি কি গান করবো। সো my family being very religious and Bangladeshi as well, আমরা সবাই বাঙালি গান একসাথে করি, আমরা সবাই একসাথে প্রার্থনা করি, আর সব মোস্ট অফ অল আমরা সবাই ভালোবাসি সবাইকে, আরো ইউনিটি। এই যে গেট টুগেদার ফ্যামিলি, এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি, নিজের ফ্যামিলি দেখাশোনা এবং প্রিপারেশন ফ্রম ফার্স্ট ডে অফ ডিসেম্বর, এটা সাংঘাতিক একটা সুন্দর বিষয়, তাই না? এটার মধ্যে যে একটা লাভ, অ্যাফেকশন, হ্যাপিনেস, এটাকে ইনক্রিজ করে, তাই না? না, মোস্ট ডেফিনেটলি। এটা অলসো আমাদের চান্স যে প্রতিদিন কাজের কষ্ট, অনেক স্ট্রেস সবার থাকে। ক্রিসমাস একটা টাইম যেখানে ওই স্ট্রেস গুলো একটু বাদ দিই, একটা ডিসক্রিপশন, কারণ এই ফিলিংটা ওয়ার্ড দিয়ে ডিসক্রাইব করা যায় না। এটা হলো একটা অনেক গর্বভীত একটা ফিলিং। দ্যাটস ভেরি গুড, ভেরি গুড। আমি তোমার কাছে আসি, তোমার ইয়োর ফিলিংস। সো স্কুল তো এখন বন্ধ হয়ে গেছে, তাই না? স্কুল তো বন্ধ অবশ্যই। স্কুলে বন্ধের আগে ক্রিসমাসের ব্যাপারে তোমরা স্কুলে কি কি সেলিব্রেশন হয়েছে, কোন ধরনের অ্যাক্টিভিটিস? Well, আমরা Christmas carols করি, Carol and like concerts, plays, pantomimes, and mostly singing throughout the whole week. সো তোমার স্কুলে কি, যেমন তুমি যে খ্রিস্টান আছো, সেখানে কি নন খ্রিস্টান যারা, তারা কি জয়েন করে? Well, they come and observe, or they come and join in the parties, and they just enjoy it with us as well. So do you think it's good when you celebrate, say Christmas particularly is a religious festival, is for Christians, but when people from other religions or people without religion, some people don't believe in religion, they come along and support you, how do you feel? Well, because they support us, it feels much more better than being alone and just doing it by yourself. This is very good. So it's like a celebration. ওটা স্ট্রিক্টলি আমার মা বাবা মেনটেন করে যে কোথাও না গেলেও ঘরে হলেও হবে। ফর এক্সাম্পল ঈদের সময় মা মানে ঈদের সময় না করলে আমাদের ঘরে কেউ ঘুম থেকে উঠবে না, কোনো কিছুই হবে না। আমরা আরো কথা বলবো। তাহিয়া, তোমার কাছে আমি আসি। অবভিয়াসলি এজ এ মুসলিম দ্য বিগেস্ট সেলিব্রেশন, তুমি যেহেতু ঈদ এবং ঈদ সেলিব্রেশন করো, তোমাকে আমি এই কথায় আসি, ডু ইউ থিঙ্ক দ্য সেম কোয়েশ্চন হোয়াট আই আস্কড টু চৈতি এজ ওয়েল,
এটা কতটুকু ইম্পর্টেন্ট আমাদের, বিশেষ করে এই দেশে নতুন প্রজন্ম তোমরা যারা আছো তাদের জন্য, যে বিভিন্ন সেলিব্রেশনে উই শুড টেক পার্ট? ডু ইউ থিংক ইজ ইম্পর্টেন্ট? আই থিঙ্ক এটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমরা যখন একজন আরেকজনের সেলিব্রেশনে ইনভলভ হচ্ছি, আমরা কিন্তু তখন তাকে আর অন্য রিলিজন হিসেবে না দেখে একজন মানুষ হিসেবে দেখছি, এবং আমরা একজন আরেকজনকে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারছি। অ্যান্ড অ্যাজ এ রেজাল্ট আমরা অ্যাজ এ কমিউনিটি স্ট্রঙ্গার হতে পারছি, অ্যাজ এ কমিউনিটি আমরা ইউনাইটেড হতে পারছি। বিকজ আমরা যখন একজন আরেকজনকে বুঝবো, একজন আরেকজনের সুখে দুঃখে সবসময় একসঙ্গে থাকতে পারবো, তখনই তো আসলে আমরা অ্যাজ এ কমিউনিটি, অ্যাজ ওয়ান people, as opposed to just divided little groups. So that's why it's very important. বিশেষ করে there are Choudhury mentioned some similarities. Can you think of some similarities between festivals? Obviously অনেক similarities আছে, because all festivals and all religions talk about family, about unity, about respecting each other. So এই ভ্যালুগুলো কিন্তু আমাদের সব ফেস্টিভ্যালগুলোর মধ্যেও আছে। যেরকম ও বলছিল যে ক্রিসমাস ডেতে ওরা সবাই একসঙ্গে ফ্যামিলিতে একসঙ্গে আসছে, আমরা ঈদের দিনও এভাবে সবসময় এটাই করে থাকি, যে আগে হয় নানির বাসায় যাব অথবা মামারা আমাদের বাসায় আসবে, এরকম করে। অ্যান্ড আই এম শিওর পূজার সময় এক্স্যাক্টলি সেম জিনিস হয়। এবং এটা it's at the end of the day, it's about valuing each other as human beings and as a family, as a united group, and share things and being tolerant as well, and sharing our happiness. কারণ আমরা বাংলায় বলি না যে সুখ সবসময় মানে ডিস্ট্রিবিউট করলে আরো বাড়ে, তো ওরকম একজন একজনের সেলিব্রেশন যখন আমরা ইউনাইটেড হচ্ছি, যখন আমরা শেয়ার করছি, তখন আসলে আমাদের আনন্দটা আরো বেড়ে যাচ্ছে। ভেরি গুড। আমি তোমার কাছে আসি, তুমি কি ক্রিসমাস ছাড়া অন্যান্য যে ফেস্টিভ্যাল যেগুলো হয়, যেমন অন্য ধর্মের, এই ধরনের কোনো ফেস্টিভ্যালে তুমি কি ডিড ইউ টেক পার্ট, অর ডিড ইউ গো দেয়ার টু এনজয় অর শেয়ার থিংস উইথ দেম? না, অফ কোর্স, বিকজ আমার অনেক ক্লোজ একটা ফ্রেন্ড আছে, তারা ঈদ সেলিব্রেট করে। কোনো বছর তারা আমাদের ইনভাইট না করে ঈদ পালন করে, কারণ আমরা তাদের মোরালস রুল হলো সব ফ্যামিলি একত্রিত হওয়া। সো আমরা তখন ঈদ সেলিব্রেট করি। এইভাবে আমিও একটু শিখতেছি তারা ঈদ কেমনে করে, কি করে। আমি অনেক আস্তে আস্তে শিখছি কেমনে কি করে, তার জন্য আমি আরো মোর নলেজেবল। আর অলসো পূজা, আমি ছোটবেলা থেকে, আমি যখন বাংলাদেশে থাকতাম, আমি অনেক পূজার ইভেন্টে গেছি, আর অনেক সুন্দর লাগছে আমার, অনেক নাইস। সো আমি দেখছি তারা কি করে, এরকম করে আমি নিজেকে আরো উন্নত হচ্ছি, আমি নিজেকে অন্য knowing about other people or other festivals. So এটা ডিফারেন্সটা কমিয়ে আসে। অনেক সময় আমরা হয় যে একটা ফেস্টিভ্যালে না গেলে, একটা সেলিব্রেশনে না গেলে, তো আমরা বুঝতে পারি না তারা কিরকম কি করে না করে। যখন জানা হয়ে গেল, তখন জিনিসটা একটু নর্মালাইজ হয়ে গেল। তুমি কি মনে করো চৈতি? ডেফিনেটলি যেমন it's not just being religious, it's also about tradition and culture. So for example, শুধু আমি আমারটা জানলে হবে না, I need to learn about others as well. For example, ক্রিসমাসে গিয়ে আমরা শুধু মনে করি Christmas is just everybody donates. Like এই দেশে যখন আমাদের হয়, কি বলে এটা, ওই যে চিলড্রেন ইন নিড প্রোগ্রাম যেগুলো হয়, এখানে তো আমার মনে হয় না শুধু যে হিন্দু লোক বা মুসলমান লোক বা খ্রিস্টান লোক বা শিখ বা there is no like differences, সবাই করে, because in the end of the day you have to look as a human being. আমি একটা ছোটবেলায় শিখেছিলাম, my mom told me that if you look at a lake and there are different paths going to it, so humanity is probably a lake, but then the path you take is the religion. At the end of the day, আমরা সবাই human beings. It's just the way approach we take to get and represent ourselves. Someone was saying, I remember, just same as that, একটা পুষ্করণী, একটা পুকুর থেকে পানি সবাই নিতেছে, আমি হয়তো এই দিক থেকে শুরু করছি, আরেকজন হয়তো ওই দিক থেকে শুরু করছে, একই তো নিচ্ছি, সবাই তো পানি নিতেছে, তাই না? Definitely. But they're coming from different directions. Definitely, that's pretty much the same thing. That's very good. Julio, তোমার এইবারে হলিডেতে প্ল্যানটা কি? তুমি মানে কি কি সোফার? ওকে, আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ ডিড সো মেনি থিংস সোফার, বাট তোমার স্কুলে যে বন্ধু বান্ধব যারা স্টেজে পারফর্ম করছি ফ্রেন্ডসের সাথে, অ্যান্ড আমরা যখন এটা কি অ্যাসেম্বলি নাকি? এটা অ্যাসেম্বলি? হ্যাঁ, অ্যাসেম্বলিতে। তো এটা কি নেটিভিটি শো বা এই ধরনের কোনো শো ছিল নাকি? হ্যাঁ, একটা লাইক pantomime. That's very good. ওইটা আমরা টিচাররা করছিল, আমরা অনেক it was
really fun time watching them because they were really fun. Did you watch your teachers acting Yeah. out? How did you find them? It was really hilarious. Oh, that's a fantastic one. It's hilarious. You see, you usually don't see your teachers dressing like they're dressing like that. yeah. It's a different kind of panto, different characters. Usually don't see in the classroom like this. Something different, isn't it? Yeah. This is very good. Anything else you find very interesting this year? This year, What about giving cards during the festivals? yeah, Did we you- made cards at Okay. home. We gave it to our teachers, the students in class, and we gave them small presents and things like that. This is very good. সোয়াস, তুমি সোয়াসের কথা বলছো না? না এলএসি এলএসি এবং এলএসি তো সেটা আছে হয়তো বা বিভিন্ন ধরনের গ্রুপ আছে তাই না, বিভিন্ন ধরনের কি বলে এটাকে গ্রুপ ঠিক বলে না Society. Societies, yeah. অ্যাবসলিউটলি সো বিভিন্ন ধরনের সোসাইটি ইভেন আই হ্যাড ওয়ান ইউনিভার্সিটি আই ভিজিটেড দে হ্যাভ গট হ্যারি পটার সোসাইটি why is Harry Potter society? Oh, they have got so many people joining and you know something they really want to explode, they can explode. So do you have any society like, do you come across, because we are talking about promoting community cohesion, anything to do with the diversity and cohesion? What happens usually is most universities have specific societies for each religion. Right. So Hindu society ache, Muslim society ache, but what these societies do, they put on events and programs where they welcome their friends from across the board. So our friend Hindu society theke they did a Garba program for Diwali. So আমরা গিয়েছি ওটাতে enjoy করেছি because they shared their culture, their religion, and also the sort of celebrations that they do. Equally আমরা ঈদ নিয়ে program করা হচ্ছে, ঈদ reunion sort of programs, বা অনেক সময় festival as in like Christmas market করা হচ্ছে. So it's all about sharing that spirit of unity together. This is very good. প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি আমাদের আজকের টপিক প্রমোটিং কমিউনিটি কোহেশন অ্যান্ড ডাইভার্সিটি থ্রু সেলিব্রেশনস অ্যান্ড ফেস্টিভ্যালস। যেহেতু এটা ফেস্টিভ সিজন, এই ফেস্টিভ সিজন আমরা ক্রিসমাস করছি, আমরা 2-3 দিন পরেই আমাদের নিউ ইয়ার সেলিব্রেশন হবে। এই যে বিষয়টা আমাদের স্টুডেন্টরা, ব্রিটিশ বাংলাদেশ স্টুডেন্টরা ডিফারেন্ট রিলিজিয়নের মধ্যে এখানে বাস করতেছে এবং আমরা কতটুকু কাকে রেসপেক্ট করতেছি, আমরা বিরতির পর আবার এডুকেশন মানে আমরা কথা বলছি আমাদের আজকের টপিক প্রমোটিং কমিউনিটি কোহেশন অ্যান্ড ডাইভার্সিটি থ্রু ফেস্টিভ্যালস অ্যান্ড সেলিব্রেশনস। এই যে ফেস্টিভ সিজন চলছে, এই যে আমাদের এই বন্ধের মধ্যে আমাদের স্টুডেন্টরা আমরা যেটা এনজয় করতেছি এখন ক্রিসমাস হলিডে, এবং যদিও ক্রিসমাস হলিডে যেটা ক্রিসমাস সেলিব্রেশন এটা খ্রিস্টানদের, তারপরেও দেখা গেছে এখানে আমরা অনেক বিষয়ে আমরা সেলিব্রেট করে থাকি। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পার্টি হয়, সেখানে আমরা জয়েন করি। স্কুলের মধ্যে বাচ্চারা বিভিন্ন কালচারের বাচ্চারাও, রিলিজিয়াস অন্যান্য ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বাচ্চারা সেখানে জয়েন করে। কমন অনেক গোল আছে সেখানে, অনেক শেয়ারিং আছে। এইটুকু বাড়াতে পারি, টলারেন্স কতটুকু বাড়াতে পারি, লাভ, অ্যাফেকশন, হ্যাপিনেস কতটুকু বৃদ্ধি করতে পারি, এই বিষয়ে আমাদের কথা। আমার সাথে 4 জন অতিথি আছে। আমার ডান পাশে এখানে সৈয়দা তাসমিয়া তাহিয়া বসে আছে, আমার সর্বডানে বসে আছে জুলিও মেরি জেনিফার জরিয়া, বামে বসে আছে অর্গ স্কেভিয়া বর্মন, এবং সর্ববামে বসে আছে বুলজান দাস চৈতি। আমরা যেহেতু কথা বলতেছিলাম আমরা এই ফেস্টিভ সিজনের ব্যাপারে, আমি কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞেস করি না ঈদের ব্যাপারে, একটু জিজ্ঞেস করবো পরে। তারপরে আমি একটা কথা আসতেছি এখানে, আমি এটা ঠিক কোটেশন না, বাট আমার লিখা 2-1 তথ্য আমি বলতেছি। All different religious festivals bring the same message of love, tolerance and understanding. Definitely. Do you agree? Absolutely. Absolutely. আমি পরে তোমাদের কাছে যাব তোমাদের এইটা মেসেজটা। এবং এখানে শুধু রিলিজিয়াস না, প্রত্যেকটা দেশে হয় কি রিলিজিয়াস ফেস্টিভ্যালের সাথে সাথে অন্য সেলিব্রেশনও হয়, যেখানে ন্যাশনাল অ্যান্ড হিস্টোরিক্যাল সেলিব্রেশন। যেমন এখানে আমি দুটো নিয়ে আসছি। ন্যাশনাল অ্যান্ড হিস্টোরিক্যাল ফেস্টিভ্যালস কানেক্ট আস এজ এ পিপল অফ এ নেশন। Yes. Yes? Yes, definitely. And then like Victory Day of Bangladesh, এই তো 16 ডিসেম্বর গেল, আমরা করলাম, হ্যাঁ, তাই না? People, it brings people together. Also Remembrance Day in November in this country, to remember the people they sacrificed their life during the First World War mainly, and then obviously Second and other world wars as well, other wars as well. And other thing,
I mean, do you agree with this? Cultural festivals like Boishaki hoy আমাদের এখানে bring happiness of our lives and strengthen our sense of community actually and belonging. Do you agree? Definitely. এখন আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে আমরা এত এই যে হ্যাপিনেস, লাভ, আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমাদের বাড়তেছে, শেয়ারিং, কেয়ারিং অ্যাবাউট ইচ আদার, জানার বিষয়টা একজনের সম্বন্ধে আরেকজন জানতেছি, আমরা তার রিলিজিয়াস ফেস্টিভ্যালের ব্যাপারে জানতেছি, তার সাথে যতটুকু শেয়ার করার চেষ্টা করতেছি। অনেক সময় দেখা যায় সেখানে কিছু ব্যারিয়ার এবং বাধা আছে। তো চৈতি, তোমার কাছে যদি আসে, কি ধরনের বাধা যেমন সোসাইটিতে থাকতে পারে বা হয়তো বা কিছুটা আছে বলে তুমি মনে করো? আমার যেটা বিগেস্ট থিং আই ফেস সো ফার এই দেশে এসে, যে অনেকজন অবভিয়াসলি মা বাবারা মাইগ্রেট করে এখানে ফর ভেরিয়াস রিজনস, এন্ড দেন they see, like you said, cultural integration, ওটাকে ওরা ভয় পায় for some reason, because they always worry that আমার ছেলেকে বা আমার মেয়েকে একটা ভালো বাঙালি হিসাবে আমি বড় করতে চাই। and as opposed to যেটা বলেন যে ন্যাশনাল অনেকগুলো সেলিব্রেশনস আছে, they try to একটা বাচ্চাকে বড় করতে রিলিজনের মাধ্যমে, which is a good approach, I'm sure you agree. However, ওই যে রিলিজনটাকে পুশ করতে করতে দেখি বা ক্রিসমাস সেলিব্রেট করা হতো। সো কিপিং দ্যাট ব্যারিয়ার অ্যাকচুয়ালি জানলো, এটা একটা তার কাছে স্ট্রেঞ্জ ওয়ার্ল্ড মনে হলো না, তাই না? কোনোদিন যদি কেউ জিজ্ঞেস করে হ্যাভ ইউ বিন ইন চার্চ, ইয়েস, হোয়াট ডিড ইউ সি? এখন দেখা গেল সে কখনো চার্চে যায় নাই, কখনো মসজিদে যায় নাই, গির্জায় যায় নাই, কখনো দেখা গেল মন্দিরে গুরুদুয়ারায় যায় নাই, সে জানে না। এখন সে যখন জানে না, সে তো কিছুই বলতে পারবে না, একটা ডার্কনেস এর মধ্যে। ওটাই তো ল্যাক অফ নলেজ হয়ে যায় at that moment. So what happens is that child is he's like someone has stopped him from him getting the knowledge, and which is not good. Like I said, knowledge er kono limit নাই, জানতে তোর কোনো অসুবিধা নেই। রিলিজিয়াস যেটা বিলিফ, যেটা সে যার যে বিলিফ সেটা সে রাখবে, কিন্তু তার পাশাপাশি অন্যকে জানা এবং শোনা সেটাও তো ইম্পর্টেন্ট। তুমি কি মনে করো? আমি অবশ্যই এটার সঙ্গে এগ্রি করি, বিকজ আমরা যখনই কারোর কাছে শুনছি যে ইন দ্য কারেন্ট সোশ্যাল ক্লাইমেট লোকজন কিন্তু অন্যের ডিফারেন্স গুলোকে অ্যাপ্রিসিয়েট করছে না, এন্ড দ্যাট ইজ ওয়্যার দ্য প্রবলেম স্টার্টস। ইনটলারেন্স কামস ফ্রম দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট আমরা আরেকজনের ডিফারেন্স গুলো, আরেকজনের যে কোয়ালিটিস গুলো আছে ওগুলোকে ভ্যালু করছি না। আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি যেটা করছি ওটাই বেস্ট, আর ও যেটা করছে ওটা সব রং। কিন্তু ওটা যদি আমি করি তাহলে আমরা ওর কাছ থেকে লার্ন করতে পারবো না। আর সবচেয়ে বড় প্রবলেম হচ্ছে দ্যাট ক্রিয়েটস অ্যান ইনটলারেন্ট সোসাইটি। যখন আমি ওকে ভ্যালু করবো না, ও তো আমাকে ভ্যালু করবে না, এবং আলটিমেটলি তখন আমরা খালি একজন একজনকে হস্টিলিটি দেখাবো একজন একজনের প্রতি, এবং আমরা কিছু কনস্ট্রাকটিভ করতে পারবো না। সেটাই আর কি। ওয়ারেজ এরকম ফেস্টিভ্যালে যখন আমরা সেলিব্রেট করছি বা একজন আরেকজনের ফেস্টিভ্যালকে আন্ডারস্ট্যান্ড করার চেষ্টা করছি, আমরা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারছি যে তার ভ্যালিউস কি, বা আমরা কমন যে শেয়ার্ড ভ্যালিউস গুলো ওগুলো কি। সেও ফ্যামিলি ভালোবাসে, আমিও ফ্যামিলি ভালোবাসি, বা সেও একজনকে সেও খাবার ভালোবাসে, আমিও খাবার ভালোবাসি। আমরা যখন শেয়ার করছি তখন সেলিব্রেট করছি, সে গান গাচ্ছে, আমিও গাচ্ছি। এক্স্যাক্টলি। এবং এই শেয়ারিং এর থেকে আমরা তখন বুঝতে পারছি যে ইভেন দো দে আর ডিফারেন্ট, দে আর ইকুয়াল অ্যান্ড ইকুয়ালি স্পেশাল ইন দেয়ার ওন ওয়ে। এবং এই ভ্যালুটা যখন আমরা করতে পারছি, উই ক্যান প্রোগ্রেস এজ আ সোসাইটি। অর্ঘ, আমাদের কি এই যে ব্যাপার নিয়ে আমরা কথা বলতেছি, দেয়ার আর সাম, যেমন চৈতি যেটা বললো, ও যেটা বলতে, যেটা কতটুকু ইম্পর্টেন্স আছে, তার পাশাপাশি দেয়ার ইজ এ কাইন্ড অফ ফিয়ারনেস, এবং অনেকে মনে করে না সে কি আবার অন্য কিছু শিখে ফেললো, অন্য জায়গায় গেল অন্য। কিন্তু এই দেশে যে ইন্টিগ্রেশন যেটা, এটা এই দেশের সোসাইটিতে কিন্তু ব্রিটিশ মেইন স্ট্রিম যারা, তোমরা যারা আসো, ইউ নিড টু বি ওয়ার্কিং, ইউ উইল বি ওয়ার্কিং ইন দ্য মেইন স্ট্রিম। সেখানে শুধু তুমি যদি খোঁজো শুধু খ্রিস্টিয়ান পাবে, সেখানে তুমি যদি খোঁজো শুধু বাঙালি পাবে, সেখানে শুধু মুসলিম পাবে, অথবা হিন্দু, অথবা শিখ, অথবা অন্য ধরনের, সেটা তো হবে না। সেখানে বিভিন্ন ধরনের লোক সেখানে থাকবে, পিপল উইথ রিলিজিয়াস, পিপল উইদাউট রিলিজিয়াস। এই যদি একসাথে ইন্টিগ্রেট করতে হয়, আমাদের কতটুকু আর করা দরকার বলে তুমি মনে করো? ওয়েল, আমাদের ফার্স্ট অফ অল অ্যাকসেপ্ট করতে হবে যে দিস ইজ রিয়ালিটি। আমরা ওয়েল, ইন ওয়ান কেস আমরা মনে হয় বাংলাদেশ থেকে আসছি একটা এরিয়া যেখানে সবাই একটা রিলিজিয়ন, সবাই আমরা একই জিনিস করি, অনেক বছর উপর বছর আমার মা বাবা এরকম করে বড় হয়েছে। সো যখন এই দেশে আসছে, এই দেশের কালচারের সাথে একটা কনফ্লিক্ট হয়ে গেছে, অনেক একটা চেঞ্জ। সো এই চেঞ্জে আমাদের, যেমন আমি সায়েন্স ডারউইন, এটা ইভলিউশন,
আমাদের অ্যাডাপ্ট হইতে হবে এই কালচারের জন্য, which is একটু ডিফিকাল্ট হতে পারে মা বাবার জন্য। সায়েন্টিফিক এক্সাম্পল সেখানে আছে, তাই না? যদি যেমন আমি কাউকে চিনি যে যখন এই দেশে আসছে তারা বলছে হ্যাঁ কোন atheism they couldn't understand that. We never heard of that. We never heard of What is it? They just don't know. Religion Or humanism. Yeah. We never heard of that. If তুমি রিলিজন না থাকলে what do you do? তুমি মাস্ট বি অনেক ব্যাড কারণ তুমি রিলিজন ফলো করো না, অনেক ল ব্রেক করো বা এরকম। বাট in fact in reality they are the same as us. It's just that they were brought up in a different respect than us. So আমাদের আস্তে আস্তে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে যে না তার যদিও তারা একটু ডিফারেন্ট ভাবে করে সেলিব্রেট করে, but they are living in the society as well. So যে মেটাফরটা বললো এক সব ঢেকুর পানি এক নদী থেকে আসছে। So at the end of the day তারাও respectful to our religion. So another thing, because he told me I was asking about this, is that কোন বাঙালি প্যারেন্টরা ভয় পায় যে হ্যাঁ আমাদের ছেলে এক্সপোজ হয় আমরা সারা জীবন আমরা না জেনে থাকবো, ওই না জেনে থাকাটা আমরা আরো বেশি মাইন্ডসেট যেটা ফিক্সড মাইন্ডসেট যদি হয়ে যায়, গ্রোথ মাইন্ডসেট যদি থাকে না, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়। এখন প্রেজুডিস ডিসক্রিমিনেশন এগুলো হবে। সো আস্তে আস্তে আমাদের একটু রিস্ক নিয়ে আমাদের আরো ইনভলভ হতে হবে। আমরা যেমন আমাদের ফ্যামিলি যখন এমন ঈদ আমরা এক্সপ্রেস করছি, আমরা দেখি ওয়াও তারাও অনেক নাইসলি খাবার টাবার, অনেক সুন্দর সুন্দর খাবার, অনেক সুন্দর সুন্দর কাপড় পরে জামা পরে আমরা ক্রিসমাসে করি। তা এরকম করে আমরা আস্তে আস্তে আরো ওপেন মাইন্ডেড। Maybe slowly যেতে হবে, it will take time. But obviously now British Bangladeshi now I think 4th generation we are running through now. তো অবশ্যই সেটা হয়তো 40 বছর আগে যেটা ছিল আমরা অনেক বাধাটা পেরিয়ে এসেছি। আর আমরা অনেক চেঞ্জ হয়েছে। I think with time we have learned so much little things, like even very very little things শুনবেন যে manners, we have learned a lot of things from them, like for example যে turning up on time, turning up a bit earlier. We have a lot of good qualities to learn from them. I also feel like যে বললো যখন একটা উৎসব আসে ওই এক্সাইটমেন্টটা, why would if someone has a child, why would I tell my child don't go just because I'm scared? That's a bad thing, because bacha jokhon choto they only think religion the best and you refuse to listen to everything else, then you're not really adapting yourself to the environment. And I think it's very essential. Of games, but maybe you do. The boys particularly what do you call Xbox and all this kind of thing. You don't need any religion for that, do you? No. You can sit together and come on play. It doesn't bother which religion are you from or which culture, whatever it is. It can be from any culture, isn't it? This is very good. And you enjoy that, yeah? So do you have friends from other religions as well? Yeah, I have some. Okay, go on. Do you have Muslim friends? Yes. Do you have Hindu friends? Yes. And any other religions? No. No, but still you get friends from different religions. You can see that. This is very good. Tayan. So, আমাদের যে সোসাইটিতে যে প্রবলেম যেটা হচ্ছে, আই উইল ব্রিং দিস টু ইউ, যেমন আমাদের আবার অনেক সময় আমরা এক্সট্রিমে চলে যাই, উই গো টুয়ার্ডস টু এক্সট্রিম। তো যেহেতু আমাদের টপিকটা হচ্ছে যে প্রমোট যে ডাইভার্সিটি এই দেশে এত ইম্পর্ট্যান্ট, যেমন এই দেশে অনেক কালচারে আমরা বলে থাকি লন্ডন একটা কসমোপলিটন সিটি, সেখানে পিপল ফ্রম মেবি different religions, not only 5-6 main religions, maybe hundreds of other small religions, এবং কালচার থেকে এখানে এসেছে, and also different sects and beliefs within a religion, within the religion, এর মধ্যে আবার ডিভিশনও রয়েছে, এগুলো ব্যাপারটা রয়েছে। বাট এখানে অনেক সময় আমরা দেখা গেছে অনেকে আবার এক্সট্রিমে চলে যায়, এটা অনেক সময় হেল্প করে না সোসাইটিতে। এই যে কমিউনিটি কোহেশন যেটা আমরা বলি ইন এ পজিটিভ ওয়ে বিল্ড আপ করতে হেল্প করে না। সে ফর এক্সাম্পল আমাদের একটা এক্সাম্পল দিতে পারি, আমি সেটা বলি অনেক সময়, লাস্ট ইয়ার or a year before 3 students from Bethnal Green college or school there, they went to a different country to have a life over there, although the country they went to is in like a war zone. তারা এই দেশের পড়ালেখা করতেছে, এই দেশে জন্ম বাচ্চারা তোমাদের মতো, এই দেশে বাচ্চারা প্রোডাক্ট হচ্ছে, এই দেশে এডুকেশন নিচ্ছে, এই দেশে একটা ওয়ার্ল্ড বলতে গেলে if you think about the economy, our economy is the 4th or 5th, isn't it? And one of the very I would say very developed country in the world.
সেখানে থেকেও তারা অনেক সুযোগ নিতে পারতো, বাট রাদার দ্যান দ্যাট দে চোজ টু লিভ দিস কান্ট্রি গোয়িং টু সামওয়্যার এলস অ্যান্ড দে ডুইং সামথিং হুইচ ইজ নট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্ড দে লেফট দ্যার ফ্যামিলিজ, নট দ্যাট দ্যার ফ্যামিলিজ আর দেয়ার। এই যে বিষয়টা অনেক সময় হয়ে যায়, তার জন্য আমরা কাকে দায়ী করতে পারি? I think আমি এটা নিয়ে কিছুটা রিসার্চ ওয়ার্ক করেছি because I do a lot of community voluntary work in Bethnal Green itself. So after that, we did an anti-radicalization project with young people there. What we found was there's a vacuum within young people's lives. কিভাবে বলবো, মানে আমাদের যেটা প্রবলেম হচ্ছে যে আমরা শুধু আমাদের নিজেদের রিলিজনটাকেই জানতে পারছি, বা নিজেদের রিলিজনটাকেও পুরোপুরি জানছি না, বুঝছি না, বা আমাদের মানে যতটুক আমরা ট্রেডিশন হিসাবে বোঝার দরকার অতটুক বুঝছি, আর অন্যদেরটা তো বুঝছিই না। তখন যেটা হচ্ছে যে যখন কেউ একজন থার্ড পার্সন এসে আমাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করছে বা এক্সট্রিম ভিউজ গুলো এই বাচ্চাগুলোর ব্রেনে দেওয়ার চেষ্টা করছে, they kind of get attracted towards that. এবং যেটা প্রবলেম হচ্ছে সেখান থেকে হচ্ছে যে আমরা যখন অন্যদেরকে ভ্যালু করাটাই শিখিনি, যখন এরকম একজন এসে আমাদেরকে বলছে যে those people don't matter, তখন তো মনে হচ্ছে যে অফকোর্স দ্যাট মেক্স সেন্স, বিকজ আমরা তো কোনোদিনও শুনিনি যে আমাদের খ্রিস্টান ফ্রেন্ড ইজ ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ইকুয়ালি হিউম্যান বিইং অ্যাজ আই অ্যাম। আমরা সবসময় এটা জেনে আসছি যে আই এম দ্য বেস্ট, আমার রিলিজিয়ন বেস্ট। তখন যখন কেউ একজন এসে বলছে যে এভরিওয়ান এলস ইজ রং, দ্যাট জাস্ট ফিলস রাইট। If that makes sense. Absolutely, yes. অনেক সময় আমরা মনে করি যে এই যে বিষয়টা যেটা তুমি বললে, যখন এক্সট্রিমিজম চলে আসে, মিডল পাথ ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু নিউট্রাল ইজ দ্য I think it's the best to take the neutral approach, because what happens is, I think what happened with those girls, the incidents was they had some gaps in their knowledge, and whenever those people had the chance, what they felt like, oh, it makes sense, it filled all the gaps in, it makes sense, so whatever they're saying is right and I should listen to them, each and everything is, you basically অন্ধ হয়ে যায়, বিশ্বাস করে ওরা মনে করে যে যেটা বলছে ওটাই ঠিক, যেটা তুমি বলেছো সেটাই। হ্যাঁ। আর যে বাংলাদেশে এবং এখানে যে ডিফারেন্সটা আমি একটু যাবো, বাংলাদেশে আমরা জানতাম কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু 3 রিলিজনের লোক মেইনলি, there are other small maybe religion there, but mainly Muslim, Hindu, and there are Christians as well. There are few maybe Sikhs, and I haven't seen anybody Jewish in Bangladesh. Buddhist আছে, Buddhist, yes, Buddhist, more or less আছে, more or less Buddhist আছে এই যে বিষয়টা। কিন্তু বাংলাদেশে যেহেতু I want to thank you for asking me that, because আমি তো লন্ডনে বড় হইনি, সো আমি বাংলাদেশ থেকে যখন লন্ডনে আসছি আমার একটু কষ্ট হয়েছে আমার প্রাইমারি স্কুলে, কারণ প্রাইমারি স্কুলে যেখানে গেছি এটা হলো মিক্সড, সো মিক্সড রেস অ্যান্ড মিক্সড রিলিজন, and আমি যেখান থেকে আসছি was very Asian based, so Asia countries such as Pakistan, India and Bangladesh, they were the majority there, and যেটা আমি অনেক মানে আমার বুকে তাও একটা স্কার হয়ে আছে, এটা হলো যে সবসময় আমি তখন ইয়ার 4 ছিলাম, ইয়ার 4 থেকে ইয়ার 6 পর্যন্ত প্রাইমারি স্কুলে আমাকে যেটা জিজ্ঞাসা করতে হয় এটা হলো তুমি কি বেঙ্গালি নাকি তুমি খ্রিস্টান, কিন্তু আমি বলছি আই এম বোথ। তারা বলছে বাট কেমনে, আমি বলছি লোক, আমি তাদেরকে মানে এত কোয়েশ্চেন আস্ক করতে সবাই very curious, they are not sure about খ্রিস্টান। আমি বলছি লোক, Bengali is a race, Christianity is a religion, yes. I said, but how can you be both? I was, look, I come from Bangladesh, I was born there, but I follow the religion of Catholicism. But then how can you be both? All 2 years of my life. Because of the knowledge. Because of the lack of the knowledge. এটা আমিও ফেস করেছি যে সবসময় কেন জানি পারসেপশন যে ও তুমি বাংলাদেশি, হ্যাঁ বাট তুমি হিন্দু কিভাবে, হিন্দু তো খালি ইন্ডিয়াতে। আই থিঙ্ক অ্যাগেন গ্যাপ অফ নলেজ অ্যাগেন, এন্ড আই থিঙ্ক ওয়ান অফ দ্য থিংস ইজ অনেক বাচ্চা লজ্জা পায় বলতে যে আমি বাঙালি, আমি হিন্দু, এন্ড দ্যাটস ও লাইক আমি দ্য মেসেজ অ্যাক্রস টু দেম দ্যাট we're not just this, we have a lot of other religions, they need to know. এই যে একটা সিম্পল ব্যাপারটা, এটা ব্যাপারটা কিন্তু সিম্পল, কিন্তু ওর কাছে বোঝানোর জন্য একজনকে জানে না এই ব্যাপারে, এই যে একটা অজ্ঞতা, যেটা এই যে বিষয়টা যদি আমরা মিক্সিং না করি এবং না বলি, না শিখালে তো শিখবে না। পারসেপশন যেটা, যেমন আমি সেটা এক্সপিরিয়েন্স করেছি, ও দিস পারসন ইজ ফ্রম সোমালিয়া, হি অর শি ইজ সোমালিয়ান, নট এ মুসলিম।
or a white person, how can it be Muslim? Yes. Because this person is a white. He must be a Christian, or that sort of perception. I mean, did you come across this sort of? That is something that you see যখন মস্কে যাওয়া হয় অনেক সময় এটা হয় যে আমরা মস্কে পাশাপাশি সবাই নামাজ পড়ছি বাট তারপর অনেকে মানে এরকম তাকাবে যে that's a white lady, why, and she's also Muslim, she's wearing a hijab. But কেউ example দেয় যে why don't you wear a hijab, she's a white Muslim and she's wearing a hijab. Or she's a white Muslim, I'm a Bengali Muslim, how does that differ from anything? You're a Muslim in the end. I'm a Muslim in my own way, Yes. but that's my religion. Yes. But I'm also Bengali and that's my identity. Identity, yes. I can't take away either from my identity. And most of us in the world, we carry multiple identities. Because, like say for example, you are British, Bangladeshi, Exactly. Bengali, and then comes the religions. So this is রিলিজনের মধ্যে সাবসেকশন আবার আসে Subsection আছে। মানে এত ঝামেলা এইসব নিয়ে যে অনেকে যে ও বাট তুমি তো এই ডিভিশন থেকে এসেছো আমি এই ডিভিশন থেকে এসেছি and then that's when the friction starts ঝগড়াঝাটি শুরু হয় as opposed to we could calmly sit down and explain each other and exchange the knowledge and learn more from it and just learn more and more and more. I will ask you something today. What would you like to say? Because our particular topic is about how we can celebrate sort of together, be together as one human being. I know we believe in different religions. So if anybody is watching program tonight, what would you say to those people, like young people like you? How Well- can share and care about each other? I don't know. Well, think about how when you celebrate together, do you think it's good to share things together at least? Yeah, if you Even do, for food or even for a small part of celebration. yeah, because then you can learn about other people Absolutely. and the religions Yes. and how like differences. And differences. If you know the differences as well, it's important. These are the differences and these are the similarities. Absolutely. That's very good. প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি আমাদের টপিক প্রমোটিং cohesion and diversity through celebrating festivals and other celebrations. আমাদের চারজন অতিথি খুব সুন্দর কথা বলতেছে। আমাদের ব্যারিয়ারটা কি, আমাদের কমিউনিটি এডুকেশন আমরা কথা বলছি আমাদের আজকের টপিক প্রমোটিং community cohesion and diversity through festivals and celebrations. এই যে ফেস্টিভ সিজনটা চলছে, ক্রিসমাস হলিডে, 2-3 দিন পরে নিউ ইয়ার্স হবে, এই যে বিষয়টা এবং বছরের বিভিন্ন সময় আমরা বিভিন্ন ধরনের রিলিজিয়াস সেলিব্রেশন করে থাকি, ফেস্টিভ্যাল সেলিব্রেট করে থাকি বিভিন্ন রিলিজনের। এর পাশাপাশি ন্যাশনাল অনেক সেলিব্রেশন হয়ে থাকে, যেমন আমরা কথা বলেছি রিমেম্বারেন্স ডের ব্যাপারে, আমাদের বৈশাখীর ব্যাপারে, আমাদের 16 ডিসেম্বর ভিক্টরি ডে কয়েকদিন আগে চলে গেল। এই যে বিষয়গুলো, এইগুলো সেলিব্রেশনের মাধ্যমে হাউ এজ এ কমিউনিটি আমরা উই ব্রিং ইচ আদার টুগেদার, এই যে বিষয়টা এবং কোহেশন কতটুকু বৃদ্ধি করতে পারি, ডাইভার্সিটি কতটুকু আরো পজিটিভ ওয়েতে আমরা রেস করতে পারি, বিষয় নিয়ে আমাদের কথা। আমাদের চারজন অতিথি, আমার ডানে এখানে তাহিয়াত বসে আছে, সর্বডানে বসে আছে জুলিও, সে কথা বলতেছে, আমার বামে বসে আছে অর্ঘ্য, এবং ফাইনালি এখানে বসে আছে গুঞ্জান, এবং তাকে আবার চৈতি বলি আমরা অনেক সময়। তো আমাদের এই যে টপিকটা আমরা কিন্তু অনেক সুন্দর কথা বলতেছি, এই যে ইন্টিগ্রেশনের ব্যাপার। You have to accept like different হলে কি আমি কি রিফিউজ করতে পারবো? Am I going to say you're not a human being? No, you are a human being. Oh, this is the differences, but look at how many of similarities we have. Why don't we get along? Instead of ওই একটা ডিফারেন্স কে ধরে ফ্রিকশন করার তো প্রয়োজন নেই। We can just accept the similarities and just have fun, মজা করা, আনন্দ করা, and just have fun. এটা তো এই বিষয়টা হলো স্ট্রেংথের ব্যাপারটা, যেখানে আমরা বলে থাকি, যেটা সবসময়, তাই না? And that's also what our religions teach. আমাদের রিলিজনেও কিন্তু এটা বলছে যে আরেকজনের রিলিজন, আরেকজনের ভ্যালিউজ কে অ্যাকসেপ্ট করা, রেসপেক্ট করা। You don't have to follow what they're following, but you accept what they're following. I mean, you accept the fact that they're following something different. Yes. যেরকম আমাদের কোরআন শরীফের সূরা আল কাফিরুন, it literally says that you have a religion of your own and I have my own religion. You don't. That's fine. We're happy with that. I have my own religion. I'll follow it. You have your own religion. You follow it. And there's no compulsion in kind of getting you to do my thing. Equally, I don't have to go and do your thing, but I'll accept it and I'll support you and we'll have fun together.
Well, that's what our religions teach us as well. Kintu amra we conveniently ignore those parts, and amra sob shomoy try kori where we can kind of fight with each other or kind of put other people down, and that's not a good thing. We should accept What do you think each other. তাহিয়া যেটা বলতেছে এই যে বিষয়টা যেটা অ্যাকসেপ্টিং, ডিফারেন্সটা অ্যাকসেপ্ট করা, সিমিলারিটিকে অ্যাকসেপ্ট করে নেওয়া এবং ভালো বিষয়টাকে একসাথে প্র্যাকটিস করাটা। Well, difference to accept করার আগে আমাদের আগে দেখতে হবে, because I believe all religions there definitely is a line of correlation. সব religion-এ কিছু না definitely without no questions asked. So it's like accept করলে তুমি নিজেরও গেইন পাচ্ছ, কারণ তুমি যদি অন্য আরেকটা রিলিজনকে অ্যাকসেপ্ট করছো, তুমি তার সাথে একটা রিলেশনশিপ বানাচ্ছ, যে রেসপেক্ট, যেটা রেসপেক্ট। তুমি যদি একটা মানুষকে তুমি যদি অন্য লাইটে দেখো, আচ্ছা একটা মুসলিম মানুষ আছে, খ্রিস্টান মানুষ আছে, একটা হিন্দু মানুষ আছে, আরো রিলিজন আছে, তুমি তার একটু ডিফারেন্ট, তাদের সাথে না করলে তাহলে তুই ইউর লিমিটিং ইয়োরসেলফ, তুমি আর নিজেকে কমাচ্ছ। কিন্তু তুমি যদি অ্যাকসেপ্ট করো, তুমি আরেকটা লাইক রিয়েলি আমরা যদি সবাইকে অ্যাকসেপ্ট করি, ইউর নট লুজিং, তুমি আরো নিজেকে আরো ইউর মেকিং আ বেটার পারসন অফ ইয়োরসেলফ। তো রিলিজনে সবাই, আই বিলিভ মোস্ট রিলিজন হ্যাজ আ aim. That's one of the definition of religion. That like in Christianity, I have heaven to fight for. In Islam, there's also a heaven. Same concept, exactly. It's the same concept ever, it's just different approach, like different I said approach. before. And if you accept other people, you're not your God is not going to say, oh, you accepted it, now you're going to hell. He will, because I believe one of the quotes, love one another as I've loved you, by Jesus, is also like, if you love more people, if you love people, you're getting closer with your own religion. Yes. So if you accept other religion, then you're becoming much more religious yourself. You're becoming a religion. Yes. So it's like your identity, okay, you are keeping your identity. At the same time, when you know about other people, you know how to relate with other people, isn't it? Whether another say for example, অনেক সময় খাবার ব্যাপারটা আছে, আমরা হয়তো বাঙালি হিসেবে, বাংলাদেশি হিসেবে, ব্রিটিশ বাংলাদেশি এক ধরনের খাবার খাই, অন্য দেশের লোক অন্যরকম খাবার খায়। অনেক সময় দেখা গেছে রিলিজিয়ন সেম, কিন্তু আমাদের খাবারটা ডিফারেন্ট, ফ্লেভারটা একটু চেঞ্জ হয়ে আসতেছে। আমরা তো সেটা অ্যাকসেপ্ট করি, হয়তো সেই খাবারটা আমি খেতে একটু কষ্ট হতে পারে আমার, বাট খেতে সমস্যা নাই, একটু টেস্ট করলাম, একটু এনজয় করলাম। once it's a different thing to try, once in a while try করা, just like a taster thing. সেটাই। এই দেশে অনেক ধরনের কুজিন আছে, মানুষ এনজয় করতেছে, পিপল আর এনজয়িং, দিস ইজ ফ্যান্টাস্টিক, ইজন্ট ইট? Of course, এবং এই দেশেও না, বাংলাদেশেও তো চাইনিজ খাবার সবাই অ্যাপ্রিশিয়েট করে, বিকজ ultimately it's about enjoying that difference. সবসময় প্রতিদিনই যে ভাত আর কারি খেতে হবে, that's not the thing. Try something different, and again it's about accepting that there is difference, but also appreciating the fact that আমি যেটা করবো ওটাই সবসময় কারেক্ট না। That's the most important thing. অনেক সময় আমরা বলে ফেলি যে আমি যেটা করতেছি মানে this is the right way of saying things or doing things, but who knows what is the rightest way? That's the most important one, isn't it? Yeah. So who has given me the license? Okay, I do something that's the best. So how do you know that? This is the most important one, isn't it? Yeah. So okay, it's good for me what I am doing. It's good for you what you are doing. But if there are any similarities, we can find that bond sort of there, and then we can carry on from there. Yeah. Why not? Do you enjoy having food from different cultures, different kind of food? Or Yeah. only tell me about your food choice. I do enjoy it because then I can try something different and I'll just know more. I mean, normally you have something at home, obviously mom cooks and you love, or dad, yeah? But when you go outside, do you love food from different other cultures and countries? Yes. What kind of food do you like? I like I like Japanese food. Japanese, that's very good. Japanese food, yes. That's Okay, that's very good. So, did you go to any friend's house to have food, with them, like during their celebrations or during any other sort of party, anything? Yeah, because like whenever we go to a party, they cook something different from what we have every day at home. So, do you enjoy? Yeah, You a do lot. enjoy a lot. Yes. And do you think it's important to at least to try something from different culture? Yes, because if you don't try, then you won't know what you actually like. So You might like it, yeah, yeah? but you'll never. Or maybe you like a little, but still, it's good to have a different taste. Yeah.
Yes? Yes. This is very good. আমরা তো কথা বলতেছি আমাদের I'm really glad all four of you are talking about something we can promote in this community, but there is a barrier as we talked about the barrier. But আমাদের যে নিজেকে এডুকেট করতে গেলে how okay I'll come to you first যদি আমরা কিরকম মেসেজটা আমরা কি করতে হবে এটাকে যেমন আজ থেকে if you think about another 10 years ahead from now where you are now, so you are studying in the university finishing of your masters, so in 10 years time আমরা চাই ইন্টিগ্রেশনটা আরো পজিটিভ করতে it will integrate more amongst ourselves. And particularly within religions, within not only religions, within the British society, within the mainstream, within different Diwali hoy, onek kichu hoy. So that's promoting our religion as it is. In the mainstream. And not only that, amra promote korchi, amra shikhachi, which you need to learn. Otherwise, a lot of friction hoy jay, je bujhi na amra. Je tomar religion teke ami onek jemon bolle tumi Bangladeshe Christian hoy kibhabe jane na, but tumi ekjonke shikhiyecho, or jon theke aro 10 jon shiklo, and that's how the thing spread. So to start off, we're really good at it. Amra onek integrate করছি I think from 40 years where we were now and now where we are now. Absolutely. But also in the future I think we need একজন আরেকজনকে একটু এনকারেজ করা প্রয়োজন আমাদের যে আমার পূজা তুমি আসো অনেকজনে বলে যে না আমার মা কি মনে করবে আমার বাবা মনে করবে আমি কনভার্ট হয়ে যাচ্ছি মনে করবে এটা we need to take all those negative thoughts aside put it away and just go forward and have that feeling that I need to learn at least once twice 3 times in a year. Yeah, I know people are busy. Busy কিন্তু পূজার আমাদের যেমন 5 দিন পূজা হয় এক বেলা এসে নাচ গান খাবার learn things from us, see how we celebrate it, invite me to your celebration, let me learn from you. That exchange program, I think it's very crucial important. And very helpful. আমি তোমারটাতে গেলাম তুমি আমারটাতে আসলে and then আমি তোমারটাতে গেলাম তুমি আমারটাতে আসলে and then one day we all get together not just for religious purposes but as a get together আড্ডা করলাম and then we discuss things and that's how things get forward and carried forward. And I think in the future we really need to work with, as opposed to focusing just on the national religion, but we need to focus on being a great human being. Absolutely. Because that's what we are at the end of the day. It doesn't matter what thoughts you share or express, your religion or nationality. At the end of the day, you're a human being and you have to work with everyone in the future. Something you don't want to share, don't have to share. You don't have to. Keep it to yourself, but just share the right things, the good things, because there is no harm in sharing. And like they say, sharing is caring, of course. If I ask you the same question, Tahir, without religion, বিভিন্ন কালচার শুধু বাঙালি না অনেক ধরনের লোকজন সেখানে তুমি 10 বছর পরে কি দেখতে চাও যে ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি or students like you and the young generation where they should go to? I think first of all, as a society and as a community, we should be very much open to learning. Learn about your own religion, learn about other people's religions as well. And have that, and learn about why people make those choices, learn about why they choose to follow what they follow. And then the next bit is to accept it, and then just accept and share what you have in common, the shared values of equality, the shared values of family. Just share those values and appreciate them. And that's the only way we can kind of move forward as a society. Not just a Bangladeshi community in here, but as the society as a whole. যখন আমরা সবাই একজনকে appreciate করতে পারবো, that's when truly we can progress and care about bigger things than just ourselves. Absolutely. তোমার কি আমি জানি তুমি এখন কলেজে How old are you now? Sorry. I'm 16. 16. So think about say 10 years time. Maybe তোমার চাকরি জীবন তখন হয়তো বা স্টার্ট করবে বা আমার চাকরি শুরু হইতে সময় আছে মেডিসিন পড়তে গেলে আমার অনেক বছর পড়াশোনা ওটা কোনো ব্যাপার না মেডিসিনের পাশাপাশি তুমি হয়তো অন্য চাকরি করতে পারো you might like be a part-time job you have to what about এবং think about I always feel like when I will ask you this question in a minute maybe about charity work about supporting the community this is something vital even small scale and আমরা যখন বাংলাদেশে ছিলাম আমরা কিন্তু চ্যারিটির কথা কম শুনতাম আমরা কিন্তু ভাবতাম চ্যারিটি ফকির আসছে ঠিক আছে একটু দিয়ে দাও এই একাই দিয়ে দিই কিন্তু রেজিং অ্যাওয়ারনেস যেটা সেটা আমাদের মধ্যে কম ছিল একটু দিয়ে দাও এই দিয়ে দিলেই হয়ে গেল কিন্তু what about telling others and collecting from house to house small amount accumulate maybe big one it represents a big contribution but like you said
তখনও lack of knowledge ছিল যে জি, হ্যাঁ। charity কি, people didn't know, they probably knew the literal dictionary definition, but how could you help others, how can you contribute? You can start from a little peanut, but যখন আমরা 5 জন মিলে একসাথে করছি, it comes as a whole and it can help a lot of people, as if ফকির আমার বাসায় এসেছে আমি একটু দিয়ে দিই কিছু। চ্যারিটি কিন্তু সবসময় সবাই মনে করে people can be next, এটাও কিন্তু চ্যারিটি, কারণ you're doing something for someone else who is less fortunate than you. And it is helping the community. Yes. That's তোমাকে যেটা 10 years time, what would you like to see British Bangladeshi people from different religions like you guys would like to see happening within our community, you know, as part of you know, you can think about the community cohesion as part of integration. What would you like to see? well, in addition to the two people here, আমি যেটা দেখতে চাই হলো, as well as তুমি তোমার knowledge about other religion, in 10 years time I would want to say that you know about your own religion as well. তুমি জানো একটু ধর্মীয়, কারণ at the end of the day ধর্ম আমাদের আগায় নিয়ে যায়। আমি একটা ধর্মীয় ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছি, ধর্ম কিন্তু আমাদের is a big part of our life. So 10 বছর আমি দেখতে চাই যে সবাই একটু more knowledgeable about, more respectful, that's one thing, more respectful to other religion but also to your religion, and come out of your shell, be proud of who you are, Bengali and whatever religion you are, be proud of who you are. That's very good. So you have to feel about yourself, be positive about yourself first. That's your ethos, that's you. You as an individual, you as a person, maybe religious, and then obviously when you know yourself better, then you will know others better as well. This is something very, very good. Julio, তোমার কাছে আসবো. I'll come to you. Those young people are watching the program tonight. Yeah, what would you like to say, the good message about the community, about how we can sort of do things? What would you like to say to them? I would say that even if you are different religions, you should get well together, because then you'll be supporting everyone else, and yes, you'll be supporting in a way, even in a small scale, and going to share something with someone. Yeah, even as you are showing about the celebration, food, yeah, singing, or sharing a gift, giving a card. That can be part of it, isn't it? Yeah. Yes? What would you like to do in the secondary school? Tell me a bit about your plan for next year. I haven't planned it out yet. You haven't planned yet? No. Are you working very hard for your SETS exam? It's coming in just a few months' time? Yes. Yes? Very tough year. Yes. Yeah. So are you worried about going to secondary school, because you will be the youngest class in secondary school? Now you are the oldest class, so you feel like, oh, I'm more powerful. We are 6 students. Yeah. It would be scary because I'm only going to be the first year in secondary school. There's more people who are older than me. Okay. They could be like bossy, they could be mean to me. Okay. So I would like to ask you any message you would like to give about what we talked about today during the festive season. Any good message to young people like your age that are watching the program tonight? Well, to all my peers, I'll say in English, be proud of who you are, because you are yourself, you are you. And obviously there's people going to be metaphorically attacking you from everywhere, saying, oh, you can't do this, or just don't do that, that's not for you. But do it for yourself. Do you. At the end of the day, you are what you become. You determine what you become. And at this stage, I'm feeling it, but I will choose where I want to go, and I want you to choose where you want to go as well. So be proud and just stick to it. Be determined. Well said. Well said. Tasmia, Tahia. So তুমি কি বলবে যে আজকে যারা তোমাদের মতো যারা ইয়াং যারা প্রোগ্রামটা ওয়াচ করতেছে বা ইভেন প্যারেন্টসরাও যারা ওয়াচ করতেছে, আমাদের এই যে ফেস্টিভ সিজনের ব্যাপারে যে কমিউনিটি কোহেশন ডাইভার্সিটি বিল্ড আপ করতে আমাদের তোমার মেসেজটা লাস্ট মেসেজটা কি হবে? My main message to young people, but also আমাদের মা বাবাদের কাছে main message এটাই যে be open to learning. Learn about yourself, about your religion, about your culture, but also learn about other people's religion, other people's culture, and value what you share, and value the differences as well. Accept the differences, value the shared knowledge, value the shared values, and move forward together.
It's very well said. Thank you very much, Jyoti. Through celebrations and diversity and festivals. Well, I want to get this message across. Do follow your religion. Don't get influenced by others, but also be open to learning new things, be it religious-wise or any other ways. There is no harm in learning. I've said it a few times. Just try to learn more new things. Be open and just সবাই হাত ধরে একসাথে এগিয়ে যাও। আমাদের যে আজকের বিষয়টা আমরা মনে করি যে আমরা হয়তো সেটা এগ্রি করবে আমাদের প্যারেন্ট যারা আছে, আমরা জানি যে নতুন প্রজন্মের যে অনেক আমরা যারা মেইন স্ট্রিমে যারা কাজ করবে তাদের অনেক কিছু শেখার সুযোগ দিতে হবে সেটা, এবং শেয়ারিং কেয়ারিং এবং বিশেষ করে প্যারেন্টদের সাথে আমাদের ওপেননেস যেটা সেটা থাকা দরকার আছে, তাই না? এই যে বিষয়ের ব্যাপারে কথা বলা, কোনো ব্যাপারে আমাদের যদি কোনো থাকে কি বলবো সেটা we need to ask and be frank and free together. Something may be very strong sort of কোনো প্যারেন্টস যদি থাকে কোন ধরনের কোনো কি বলবো সেটা একটা ফিয়ার থাকে সেখানে আমাদের হয়তো পজিটিভ বলে শেখা বোঝার দরকার আছে, তাই না ব্যাপারটা? প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি আমাদের যে আজকের যে বিষয়টা ছিল প্রমোটিং কমিউনিটি কোহেশন অ্যান্ড ডাইভার্সিটি থ্রু ফেস্টিভ্যালস অ্যান্ড সেলিব্রেশনস। আমাদের যে ক্রিসমাস হলিডেতে ফেস্টিভ সিজনে এসে আমরা যে কথা বললাম, আমাদের 4 জন যে অতিথি, আমরা বলবো এরা ভেরি ইয়াং অতিথি, এই প্রজন্মের ব্রিটিশ বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা যে বিষয়টা শেয়ার করলো, এটা কিন্তু এই যে প্রমোশন যেটা আমরা প্রমোট যেটা করি আমরা যে কমিউনিটি কোহেশন এবং ডাইভার্সিটি যেটা আমরা সেলিব্রেশনের মাধ্যমে এবং ফেস্টিভ্যালের মাধ্যমে, সেটা হতে পারে বিভিন্ন ধরনের ফেস্টিভ্যাল, সেটা রিলিজিয়াস হতে পারে, সেটা হিস্টোরিক্যাল ফেস্টিভ্যাল হতে পারে, সেটা ন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল হতে পারে। এই যে বিষয়টা আমাদের করা দরকার, এবং বিশেষ করে ব্রিটিশ সোসাইটিতে মেইন স্ট্রিমে আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা যদি স্থান পেতে চায়, আমাদের বিভিন্ন কালচার, বিভিন্ন ডাইভার্সিটি সেটা শিখতে হবে এবং শিখে কাজ করতে হবে, নতুবা আমরা মেইন স্ট্রিম থেকে হারিয়ে যাব। আমাদের উচিত আমাদের বাচ্চাদের সিমিলারিটিসও রয়েছে সেটা জানবো, আমাদের মধ্যে যে গুড প্র্যাকটিস যেগুলো আছে সেগুলোও জানবো। এই যে প্র্যাকটিসগুলো আমরা সেটা অব্যাহত রাখবো, গুড প্র্যাকটিসগুলো। আমরা আশা করি আমাদের প্রোগ্রাম থেকে আপনারা এই যে ইয়াং স্টুডেন্টরা যারা অ্যাডভাইস করলো কিছুটা উপকৃত হয়েছেন। আপনাদের বাচ্চারা যারা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, কলেজে, স্কুলে পড়তেছে, আপনারা সহায়তা করবেন। বিশেষ করে আমরা সবসময় চাই আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা মেইন স্ট্রিমের বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করবে, জব করবে এবং স্টাডি করবে, এই প্রত্যাশা আমরা করতেছি, এবং সোসাইটিতে একজন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে। আপনারা ভালো থাকবেন। আমাদের নিউ ইয়ার আগে এটা শেষ অনুষ্ঠান। আমাদের সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার আমরা বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম, শুভরাত্রি।